Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another live session. In today's session, my friend, partner in crime, my client Nasreen, who also happens to be a nutritionist and a business owner, will be joining. She's the guest for tonight. Can you guys hear me fine? Can you give me a thumbs up? Leave some hearts. Tell me where you're joining from. Is the audio, video, everything clear? We'll wait for Nasreen to join. Thank you, Reshma. Thank you, Shani. It is going to be a power-packed session in the sense that both of us have come up with some interesting topics. Thank you, Ramzi. Thank you, Sabreen. Thank you, Meera. Thank you, Abhi. Waiting for Nasreen to join in. Yeah, there she is. How's everyone's Christmas break going, if you have one, that is? All right. There she is. Can you hear me? Yes, I can hear you, but I can't see you. Can you hear me fine? Yes, but Neelu, I can't see you. Is the screen blank? Yeah, it's black. Give it some time because I can see you fine and I can hear you fine as well. All right, let's see. So are you looking at the black screen? Okay, Sabrina is saying she can see both of us. Okay, so I can't see you. I'm just talking to a black screen now. What do we do? Because if you exit, then it might be a problem for you to join back. Let's see. Let me see something wrong with my camera. Instagram lives with guests it tends to be very glitchy. No worries. I can hear you. So, samsarikam. Okay. Can you see both screens? I can see both of us, yeah. Yeah, okay, cool. Meera is also saying that she can see both of us. Okay, cool. So, in the side, problem, I'm not sure. If you are on one connection, maybe switch to another one if you have an alternate. Might lose you. No. Where are you right now? Matter. How does that tower matter? അല്ല ഇവിടെ എയർടെലിന്റെ കണക്ഷൻ പ്രശ്നമാണ് ബട്ട് ഐ എം കണക്റ്റഡ് ടു മൈ വൈഫൈ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല എനിവേസ് ഇത്ര നേരം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു സെൻഡ് ചെയ്ത റിക്വസ്റ്റ് ഐ കുഡ് ആക്ച്വലി സീ വെരി ക്ലിയർലി ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ ലോഗ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആവോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് നോക്കാം we can try. Okay, so I think let me just leave. Sorry everyone who is waiting. This is how Instagram live sessions with guests tend to go. It tends to get glitchy in spite of good connections. So the first couple of minutes are a bit of a hassle and then it gets easier. Okay. ഇല്ല Okay. കുഴപ്പമില്ല വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇത്ര നേരം റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ ഐ കുഡ് സീ പക്ഷെ ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല എവരിബഡി ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്
Okay. So I already introduced you a little in the beginning, but I would like to hear from you. Tell us what you've been doing so far, what you've done. Parnolu. Okay, so I have been running my nutrition business on Instagram for the past 5 years. So Instagram is basically my virtual office. I haven't yet done in-person consultations. Mostly everything is done online. I put out all my messages on Instagram, whatever I like to convey to my followers. Did something just expire? Some invitation expired. Hello? That's probably the one that you sent earlier. Okay. So I put out information on Instagram. People reach out to me on Instagram, and that is how I provide my nutrition services online. So I've been doing this for the past 5 years, right? Like 1 year before Corona started. So this is how I've been going, and that's how I know you. So for those of you who are just joining, Nasreen is a good friend of mine. We are partner in crimes. We send children to school and then go for more morning shows. We are planning the next one actually. But she's also a client of Neelu & Co. She was actually the first person to invest in Neelu & Co. So all of us at Neelu & Co. are very, we love her to bits for many, many reasons. Very easy client, by the way, to work with. So as she said, she's a nutritionist and she uses Instagram pretty much she posts on LinkedIn and YouTube and all of that, but her main platform or her hero platform is Instagram for business. So Nasreen, given the fact that both of us are coming from Muslim North Kerala background, and we are both women and we are both moms, what was it like for you when you started out? What was it like for you to put yourself out there, like on camera? I have seen you do a lot of on camera talking head videos, right? Yeah. So initially, I was somebody who did use Instagram because I don't come from this generation. Nammal Orkut generation, Facebook generation. So I was very skeptical about this Instagram thing. I just could not understand why would people look at other people's photos. So that was my idea of Instagram. From there, when I started this online thing, I had to I knew what I had to do, but I just couldn't put myself out there. So that was initially my dilemma. What I would do is, if you go scroll down into my feed, you would see that I would put out pictures of random food and write a detailed caption, because I could write or I could give you info, but I just couldn't put my face out there. That was my first good amount of post. So starting was very, very rickety because I could not even click a photo and then click that view profile. So I have a sister who is 11 years younger than me, who is the Instagram generation. So she was my teacher, first teacher. So she would teach me ഇത് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ കാണാം ഇങ്ങനെ കാണാം. സോ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് അംഗൻവാടി ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് സോ വൺ പേഴ്സൺ വാസ് മൈ സിസ്റ്റർ, വൺ പേഴ്സൺ വാസ് മൈ ബ്രദർ. ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ എവിടെ തൊട്ടാലാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി സ്കേറി ബിക്കോസ് അറിയാണ്ട് എങ്ങാനും ക്യാമറ ഓൺ ആയിട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വിധം ഫോട്ടോസ് എങ്ങാനും പോയാലോ. സോ there was a lot of those things. പക്ഷെ വെരി 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 സ്ലോലി ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ ഇയേഴ്സ് ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് I didn't have എന്താ പറയാ, didn't know whom to reach out to actually speed up the process. So that was how I started. You didn't have what? I didn't have anybody to ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻസൈഡ് ഔട്ട് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ബിസിനസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ പീപ്പിൾ ഹു യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് പീപ്പിൾ ഹു ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഫോളോ പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു പോസ്റ്റ് അവരുടെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഓർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പേഴ്സണൽ പേജസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു എനിക്ക് പരിചയം.
So how do you uh, how do you put out എന്താ പറയാ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഫോ ഔട്ട് ദെയർ എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ്, how do you use it for a business as a business platform എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല when I started off. So when you say you started out with photos and then you started posting videos, right? Right. How did that switch happen from images to video? Initially, I think namukku IGTV videos, those were long form videos, right? So those were available. That when that option was there, it was okay to actually speak about something for a good amount of time, like 3 minutes അല്ലെങ്കിൽ 5 minutes long videos of it ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു. So I started writing things that I wanted to speak because I have this thing that I can deviate from the topic. So content എങ്ങനെ crisp ആക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. And also, so I would write it down and I would have like a random 4 topic. I would write it down and then on a Sunday or in off day, I would put up this whole setup. I had a tripod stand and my phone, and then I did not have this ring light on illa. So nalloru janal eduthu poittu nikka and then speak. For me, the main issue back then was editing. I couldn't. My husband works in the film editing stuff. പക്ഷേ I didn't know how to edit, and I just അതിന്റെ ആ ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. So what I would do was I would do a single take, single form videos. Like ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയണോ, then first I'll study the whole thing and then I'll do a single, ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ തെറ്റരുത്, പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റാണ്ട് പറയുന്ന പോലെ ഫുൾ അങ്ങ് പറയാ, start stop finish. And I did not know that there were editing apps. I did not know that. I did not know filters. I did not know all these editing thing. അപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക് പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I would redo the whole thing because ഇടയിലുള്ള ആ ബിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. So that is how I did my videos. Editing ഒന്നുമില്ല, ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ സിംഗിൾ ടേക്ക് എടുക്കുക. And I didn't know about draft also, or yeah I knew only, I did not know that there was draft. I did not know that video എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഫോണിൽ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുക, എടുക്കുക, പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക, ക്യാപ്ഷൻ ഇടുക, ഒന്നും അറിയില്ല. സോ ദിസ് വെന്റ് ഓൺ ഫോർ അപ് ടു I think 3 years I did this, and it had its own plus and minus. Okay, കാരണം consistency എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. When I talk to people, when they ask me some doubts, I'll be like, നല്ല idea, I would note that down. That is how I got my content. I did not like, I was like, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ. That was where I was coming from. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഇത്ര, because these things is, നമ്മൾ ഇതിന്റെ വള്ളിപ്പുള്ളി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഡൗട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ when people ask really silly small doubts, we had to I used to note that down, take a single thing and just post it. So ആൾക്കാർ എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാത്ത സീസൺ ആണെങ്കിൽ there would not be any post on my page. So 3 years I did this, and 3 years എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ I knew that people were engaging with my content, പക്ഷെ I had to go to the next level. That is when I reached out to you. So there are, so just to summarize, there are a couple of things to note here. One is Nasreen started off with what she had, with the limited knowledge that she had when it comes to video content editing. She didn't know editing, so she didn't bother with editing. She just went with single cut, which is, there's nothing to laugh about it. The fact that you just went ahead with whatever knowledge you have is something praiseworthy. Like, it's comical now when you think of it, yes. But the fact that you put yourself out there in spite of not knowing how to edit a video is something that we should applaud. That's one thing. The second thing is, she was getting content ideas, or she still is getting content ideas from the things people around her or her clients are asking. This is something that I
do as a marketing coach, even at Nilo & Co as well. When somebody asks me something, I have a list of things on my notes app, and either I come on story, or I screenshot the question and answer it on story, or I put up content here on the feed. So that's like one of the best ways to come up with content ideas is by listening to people, by having conversations outside of Instagram, as well as in the DMs and in the comments and all of that. There was one more thing I wanted to say, but I so like if I have to ask you, like, how did you overcome the inhibitions of coming online? What would your answer be? So for me, I was comfortable with my phone camera. Like uh, I I still had issues when there was somebody else in the room. Yeah. So you know that. I would just speak to my phone camera. That is fine. അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഓക്വേർഡ്. സോ എനിബഡി ഹൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദിസ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ഫാമിലി വുഡ് സീ ദിസ് ഒബ്വിയസ്ലി, ആൻഡ് ദെൻ യുവർ കസിൻസ് വുഡ് സീ ദിസ്, പിന്നെ അവരുടെ ഫാമിലി വുഡ് സീ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ മുത്താപ്പ എളാപ്പ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലീസ് എവറിബഡി വുഡ് സീ ദിസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ഇനീഷ്യലി ഫോർ ദെം ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് വെരി ന്യൂ. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു വിധത്തിൽ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് when we are seriously putting our content out there, it's very new for them also. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ത് പറയും? നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി ലൈക്ക് സോ, അയ്യോ, ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മൈസെൽഫ് ഫ്രം ദാറ്റ് റൂം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഓക്വേർഡ്. ആ ഒരു the fact that you're putting it out there for everybody to actually engage with the content ഒക്കെ ഇടുമ്പോ ആൾക്കാർ പറയും, ആൾക്കാര് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നൊന്നല്ല, പക്ഷെ they would acknowledge അല്ലെങ്കിൽ they would remind you that we've seen you on Instagram. And initially it's going to be super awkward. For me it was very, very awkward, because most of us, I think most of us are not very comfortable with receiving praises. So അത് കേട്ട് 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 ഞാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ. സോ ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. എല്ലാരും കാണൂലേ, എല്ലാരും അഭിപ്രായം പറയൂലേ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ what would they say, what would, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും, ഇനിഷ്യലി വരും. പോകെ പോകെ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ആ കോംപ്ലിമെന്റ് ചേഞ്ചസ്. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ആ റീല് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടോ, നല്ല റീലായിരുന്നു, വി ഓൾ ആർ യുവർ ഫാൻസ്, വി ഓൾ ആർ യുവർ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളും എന്റെ റീല് കാണുന്നുണ്ടോ? I mean, like, you got to see the random, the most distant family, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടെങ്ങാനും കോളേജിൽ കണ്ടുപോയ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിൽ മെസ്സേജ് സെയിങ് ദാറ്റ് റീല് കണ്ടുട്ടോ, നല്ല ഇൻഫോ ആയിരുന്നു. സോ even if it is awkward initially, go ahead and do it. What are we doing? We're just putting out info, no? So no harm in doing it. Our inhibition, just go ahead and do it, is what I would say. It's always best to just face the fear and do it anyway. Yeah. Whether it's posting video online or anything else in life, the best way to get things done is to just face your fear. And like you were saying, I have a few school classmates who follow me here, and they are very supportive in their DMs, like some of them. And I think they tell people around them as well. Yeah. Yeah. And they're not even into business, or like they have day jobs, they're not business owners, but they still follow my stories and content, and they leave me likes and comments and everything. So I think generally people are pretty supportive. There might be one or two people who are a little nosy or who are a little negative about stuff, but in general I feel people have been very supportive. And also now it has sort of become a part of our culture also, right? On a day-to-day basis, like when we are going out, we automatically, like vijarikade thanne, we pull out our phone and take a video or a photo, or when we are with our friends. So it has sort of become a part of our daily routine. The look out for content, everything. You're always subconsciously you're looking for that content. Ivada content undo, avada content undo. That just becomes part of how we roll. Yeah. So when you're saying that initially you didn't know much about marketing and all of that, how did you
get past that? Like, how did you learn about marketing or branding or any business? So I started off with a partnership with another trainer. I started off with Vegan actually. So so my first it's like ഒരു എന്താ പറയാ the ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് I had been working as a dietitian for vegan. So when I did that, I also started slowly building a client base of my own. Like ഒരു രണ്ടാള് മൂന്നാള് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. So when ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ you need to my issue was that I was putting out content. Okay, just okay, I'm putting out content. പക്ഷെ what services am I providing was nowhere in my page. And ആ ഒരു info that ഈ content തരുന്ന ഞാൻ I also provide services which you can make use of എന്നുള്ള ഒരു information was nowhere in my page, and I had no clue about it. That I was that is lacking എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. That is when we started off, when I reached out to Neelu regarding marketing, branding, and how to take it to the next step, because there's only so much you can do without knowing branding and marketing. There's only so much you can grow. So when I reached out to Neelu asking that, Ini, do you know somebody who can help me with this? So she was like, I just started a what was that, business supporting marketing for small business owners. So when I reached out to Neelu, she was the first one to point out that Nasreen ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല, you're only speaking, giving out facts. So that was one major change into how I was providing the service. So once Neelu came up with a template how to put out these are the services that you provide, and meaning separate service, because once we started talking, you were like, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So there was like നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, the call to action, that was not there in my page. So I can എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ പൂക്കളെ ഫോട്ടോ ഇടുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടന്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. What should people do with that? Good morning ഇടുന്ന പോലെ what should people do with that? They have this info, and all infos are like drops ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, because IGTV മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് 15 സെക്കൻഡിന്റെ റീല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ we were like, how do you cut short all those info? So ആ info വെച്ചിട്ട് how do people take my services? So that was a major block in my എന്താ പറയാ service. So other marketing team നോട് join ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ when they look at my page, they can see a lot of mistakes which normally I wouldn't see. Consistency ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ services providing information ആയിക്കോട്ടെ, and communication, how do you communicate with people, ഇതൊക്കെ came because I was taking the support of a team, an entire team who was like bent on taking my page from 5K to 5K തുടങ്ങിയിട്ട് we just doubled it in no time. So ആ ഒരു ടൈമില് a lot of loopholes ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പേജിൽ. കളർ തീം ആയിക്കോട്ടെ, again, when you are starting off, you don't know what a reel is, what a carousel is, what a single post is. You don't know where to find a song for your video. You don't know how to put out captions. So a marketing team varumbo, they come with their whole system and strategy and everything that takes you from your base level to a standard. And other individually ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, if you're starting off, it is very difficult because marketing has a lot of detail to it, which as a startup it is simply impossible to know all those. So the points to note here from what Nasreen has said is, number one, just putting out content. Like I always talk about consistency. Consistency is important, but consistency in strategic content. So not just posting random stuff that you feel like on a day-to-day basis, but posting stuff that actually speaks to the people that you're trying to target. Clear CTA, call to action. So when Nasreen and I met the very first time, when I looked at her feed, the first thing that popped up for me was that nowhere on her feed, whether it's in the bio or caption, nowhere she's saying that we can hire her for her services. She's just putting out content. So that's where you differentiate yourself as a content creator. Like
Are you a content creator slash influencer, or are you a business owner? Exactly. Because for content creators and influencers, likes, comments, engagement is what is important. That is what brands look at when they want to work with influencers. But when we are working for ourselves and when we are using Instagram and other platforms to bring clients for ourselves, then we have to do things slightly differently. So that is, so basically Nasreen is saying that taking the help of somebody else helped her business grow and her Instagram followers grow. But a point to note here is that Nasreen already had a good following. She already had a solid foundation when we started. So a lot of things were actually easier for us as a marketing team to do for her. Okay, now let's move slightly away from marketing and all of that. Nasreen, you are a mother of two, right? Yeah. And you have a business of your own. And I think at this point in time, you are a solopreneur. Or do you have somebody else? No, it's just me. So how do you manage everything? Family, work, what systems do you have in place? Anything that you can share with us? Yeah. So initially, because this whole thing is new, you don't know what systems to use. So I had phases where I used to work 7 days a week, 6 in the morning till 9 in the night. I used to do that because I was doing everything on my own, and it was Corona time. അതുകൊണ്ട് clients ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു because everybody was getting healthy back then. വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകാനൊന്നുമില്ല, സോ കല്യാണങ്ങളില്ല, പരിപാടികളില്ല, so everybody was hell bent on getting fit. So that is ആ ഒരു സമയത്ത് work hours were hectic. So I am basically somebody who likes to organize things. So അന്ന് പണി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I started using എന്താ പറയാ നോട്ട്സ് പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നതിന് പകരം I started noting everything on my Google Docs ആക്കി, എല്ലാം Google Docs, Google Sheet എല്ലാം ഗൂഗിളിലേക്ക് ആക്കി. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കൺവീനിയൻസ്, ഇത്രയും ബാഗേജ് എടുത്ത് എവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് വാസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ്. ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫോർ എന്താ പറയാ ഈ initial how do you communicate and all those things, because it is a laborious process to explain everything to every single client who reach out. So I had templates set, message templates and things like that. So automation was something that I term arilla, but this is what I did back then. I used to create templates. If I'm saying the same thing to 10 people, I would just save that message. So the next time a person says hi, this message I would post it personally. I would post it. Ippudu arilla how to do that automatic thing, but I would post it. So template creation was one thing. And then batch creation of content. Although I was not consistent, whenever I took a video, I would do at least 2 or 3. Because ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഓടുമ്പോൾ അഗൈൻ 1, 2, 3 വീഡിയോ തലയിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴേ ക്യാമറയും ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ I used to batch create so that ഇടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2-3 കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് വൺ. ബട്ട് I would എന്താ പറയാ, ഓവർ ടൈം ഇറ്റ് ബിക്കേം ഈസി, I would say. ഇനീഷ്യലി ഹെക്ടിക് ആയിരുന്നു, but then ഈ പറഞ്ഞ പോലെ when you have all these systems in place, all these systems of Google Docs ആണെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ് മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ പണി കുറഞ്ഞു വരും. So now I work like probably 2 hours a day. That's it. Because അത്രയും ഓട്ടോമേഷൻ വന്നു ഇത്രയും കാലത്തിന്റെ ഇടക്ക്. സോ കുട്ടികളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പണി തുടങ്ങുള്ളൂ. 2-3 hours I'm done. And then the rest of the day I have enough time to read, create new content and do all those things. So now what I do is I have a proper schedule for content creation. I still don't know what you call it, content calendar for a month. So over time, I mean, it's all you learn from your mistakes, and you learn as you go. You learn a lot of things. But the thing is, if you are taking the help of somebody who knows how to do these things in a systematic manner, pani bhayangarayitte eluppavu. That was like end content creation changed drastically when I took Neelu's service for like 4 months. ആ ഒരു പീരിയഡിൽ I went from completely ഒരു on and off on Instagram നിന്ന്
സ്ഥിരമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നതും ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് is because we were talking. So you need to have somebody with whom you can talk to and discuss these things so that they can help you out and make things much more systematic. Appa matre nammal work from home kondu uddeshikkunna oru freedom, flexibility, all those things varullu. Allengi when you're doing it all alone, you are headed towards burnout. So you should know when to take rest. You should know that shani nyayar rest veno. Once you've reached a particular stage, you should give that to yourself, because you are the only person working. You are the only person. You are your boss. So if you don't give yourself rest, what happens is you will burn out, and there's nobody else coming to work when you are burnout. So our എന്താ പറയാ, our understanding നേരത്തും കാലത്തും ഉണ്ടാവാൻ it is good if you do that. അല്ലെങ്കിൽ burnout ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് അത് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ like you can never start with 100% knowledge of everything. Just start and then build as you go. That is what worked for me. So you spoke about automations that you have done at the work front. At home front, do you have any systems that helps you work better or faster? Home front, yes. I have a maid who comes and help me out with my cleaning work. Apo what happened was, the first thing that I did when I started making money was hire a maid. Because ആ പണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പണി ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ദ സിമ്പിൾ റീസൺ ഫോർ മീ. ഇത് ചെയ്യണം, എനർജി ഉള്ള നേരത്തെ ചെയ്യണം. സോ രാവിലെ കിച്ചണിലെ ഡ്യൂട്ടി ഐ വുഡ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഇൻ എ വിൻഡോ ഓഫ് ടൈം, എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി. I would come and then from ഒരു പ്രോപ്പർ ഓഫീസ് അവേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ I used to be in front of my system, do my stuff until evening. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഒക്കെ. സോ അന്ന് ഹയറിംഗ് എ മെയ്ഡ് വാസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണികൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ മോട്ടോ. അത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അത് ഡ്രസ് അയൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ, ഔട്ട്സോഴ്സ് ഇഫ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ്, ഓർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. I am a huge fan of outsourcing and delegating activities, especially if you have the means to do it. I would always recommend to do it. But even people who have the means or who are making good income are apprehensive of outsourcing or delegating. Have you noticed that? അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എന്ത് പറയും? അതായത് കുറച്ച് OCD is fine, പക്ഷെ കുറച്ച് അധികം OCD ഉണ്ടെങ്കിൽ get a talk to somebody about OCD, because OCD does not make us the perfect person in any aspect. I don't believe in that. I don't believe in that. There could be people who believe in that. So you cannot be perfect in everything is what you have to tell yourself. You can either be a perfect career person, or a perfect mom, or a perfect cook, or a perfect that, or a perfect this. Other ചില കാര്യത്തിൽ you would be like അഗ്രഗണ്യ. That is okay. പക്ഷെ how can you expect to be that in every aspect, അല്ലെങ്കിൽ every phase of your life? That is not possible. And the earlier you get to know, accept that, the better. അപ്പോ കുക്കിംഗ് എന്താ പറയാ, കുക്കിംഗ് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ they can be really good at it. എന്ന് കരുതി if I am not very good at cooking, ഞാൻ സർവൈവലിന് വേണ്ടി മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, and I am not fond of it, and I don't have no problem in saying that. അപ്പൊ വേറൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല രസത്തില് സ്പ്രെഡ് കാണുമ്പോൾ I'll be like wow, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യൂല. അപ്പൊ I appreciate them, I love their gesture, പക്ഷെ that is just not my piece of cake. So when I am putting out content, and when I am being able to do my business in this particular fashion, there could be others who are like, how do you do that? Appo you have to get it out of your head that എല്ലായിടത്തും full mark വാങ്ങിയിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is something that 90s kids grew up with. We need to get that out of our head. You can't be perfect everywhere. Delegate whatever you can. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വൃത്തിക്ക് അവർ ചെയ്തു തരും. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം. Like there are certain things as business owners we have to focus on.
So instead of focusing our energy on that particular activity, what we are doing is we are running behind other things. Right. Like keeping the house clean, for example, or getting the graphic design done. Ours is like എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും, എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു വാശി. Like sometimes in my DMs I get women who say that, you know, I'm a mother of like 2 or 3 kids and I don't have any help and I do everything myself. Like ഭയങ്കര proud ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, and I appreciate that. But at the back of my mind, what I think is that, well, you have another thing coming your way. Either you will have mental health issues coming your way, or you will have physical health issues coming your way, or the fact that you are not able to follow your personal dreams because you are so caught up on a certain aspect of your life is going to come your way. Yeah. So Definitely. yeah. So I think accepting the fact that we are human beings with just one pair of limbs and one pair of hands, and there's only so much we can do in 24 hours. So might as well give certain aspects of our life to other people to take care. Whether it's family member or paid help, that's very important if you want to grow a business. Otherwise, Definitely. if you're happy with where you are, with what you're doing, and all of that, totally cool. But if you want to grow, or if you want to start and grow a business, then you will have to unlearn a lot of patterns and conditioning that you have learned through your childhood. Like you have to start saying no and no to a lot of things. Okay, let's move on to the next aspect. I mean, next subject that we want to discuss today, and that is financial independence. Financial independence ന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നസ്രീൻക്ക് എന്താണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്? Like, what comes to your mind, and what do you like? How do you think? Like, if you're okay with sharing, how do you think having money has helped you as a Muslim woman? You get a voice. You get a say in everything. See, having money എന്ന് പറയുമ്പോൾ it does not necessarily have to be having a lot of money. അങ്ങനെയല്ല. I mean, you don't have to be the alpha male or the alpha whatever. You don't have to be, you don't even have to earn അത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ if you are making money, with that comes ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. യു ആർ ലൈക്ക് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റും. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ കോൺഫിഡൻസ്. നൗ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് കംസ് എ വോയിസ് വേറെ യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി simplest of stuff. Where to eat. Let's say where to eat. You want to go to an expensive restaurant. Simple thing. You're usually going to some place else, but you wanted to check this out. But ellarum kudi pombo sangya puttu. A simple example. But you want to go there. And if you want to go there, when you have your own money, you'll be like, inna avada pova, end treat. Where do you get to say that? That adu parayan patchanengil, you need to have that income. And that income ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, it doesn't have to be huge. It just has to be a start. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, if you're good at what you're doing, if you are willing to learn new stuff and build yourself up, that income will grow. And with that income your voice will grow. And ആ ഒരു കാര്യം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് കുറയും. Because you're able to say your opinion matters, you are able to contribute. So it is not a small thing. It is not a small thing. And നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, നമുക്ക് വോയിസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ helplessness കുറയും. You know, we are not a disposable and dispensable voice anymore. ഒരു റെസ്പെക്ട് എവിടുന്നോ വരും. And it creeps. It doesn't come overnight. That respect towards you creeps. It grows. And financial independence is a must. And നല്ല ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നല്ല ഉപ്പ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നല്ല ആങ്ങളാർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, doesn't matter. You need your money. Your financial independence is super important. Doesn't matter how big or small it is. പക്ഷെ
₹1000, if it is yours, it matters. It makes a difference. It is. And I think you were saying, right, a lot of frustrations in the life. Recently, I read this statement somewhere that money is not everything, but for everything you need money. Like people, Exactly. yeah, but like ചെറുപ്പത്തിലേ people tell us to എന്താണ് എത്ര ആർത്തി അല്ലെങ്കിൽ why are you so greedy for money? Why that is like there's always this negative connotation around money when we are growing up. And also there is religious teachings as well where we are asked to donate and provide for other people and all of that, which is great. I'm not discounting that, but there is that constant conditioning that having money with us or yearning for money is a bad thing, craving for money is a bad thing. But if you look at life, day-to-day life, for milk you need money, for fan you need money, for the internet, like Instagram is free, but it's not really free. You need to pay your internet bills to access Instagram and find clients or do whatever entertainment. Even if it's just entertainment, you need money. So money is not everything, but for everything we need money. And we are sort of living in that era where even if you have, like you said, even if you have amazing husbands or male members of the family who generally brings in the income, are amazing, are supporting you, even then we never know what is going to happen tomorrow, as dramatic as it sounds. And it's always best to have something, if it's just 10,000 rupees also in a bank account which belongs to you. That is going to make a huge difference. Like when you want to do something and you're like, "Ayyo, endile paisa illa," ennu vicharikunadum. When you want to do something and you're like, I have 10K to start with, so let me start with that 10K. Makes a huge difference in the way we approach things when we have that, we have something in a bank account. Exactly. So നമ്മളിപ്പോ പലരും പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ പൈസ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ then why the hell do we have proper എന്താ പറയാ സ്വത്ത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോ സമയത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, യെസ്, വൈ ഡു വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഫോർ ലേഡീസ്? എല്ലാം ആൺകുട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു? നോ, റൈറ്റ്, യു സ്റ്റിൽ ഹാവ്, അതായത് ലോങ് ബിഫോർ ഈ നിയമമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇസ്ലാം പ്രൊവൈഡഡ് ദിസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോസ് ഫോർ വിമൻ. സോ മണി, വിമൻ എംപവർമെന്റ്, ഇതൊക്കെ അന്നേ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ പൈസ വന്ന വർത്താനം കൂടും എന്നുള്ളത് is because പൈസ വന്നാൽ ഒപ്പീനിയൻ വരും. That is what it is. So you need it. I think that is also the reason why people are generally, not just men and women, or the society in general, are scared of women making money, because they know it is going to give us power and voice, which they don't want us to have in many aspects of the society. Unfortunately, the way the patriarchy works is that the more subdued we are in terms of finances, the easier it is for them to continue whatever it is that they're doing. Yeah. Put more pressure on men to bring in money, and put more pressure on women to ignore their dreams and ambitions or whatever it is that they want to do in life. So it affects both men and women in various ways. Okay, ഇപ്പോൾ already ഒരു 10-40 minute ആയി. So I'll go to the last couple of questions. As a nutritionist, have you invested in your skills? Like, I think you mentioned upskilling a little earlier. Like, you can charge more and get better clients if you upskill. So what is your advice on upskilling in general? Right. So upskilling ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നത് is when you take a break from your career. അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ if you get married or you have kids, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു മെറ്റർണിറ്റി ലീവ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1-2 വർഷം, പോട്ടെ 4-5 വർഷം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ when you come back you feel like you don't
you feel like you're outdated. അതൊരു common thought ആണ് മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാവും. And you feel especially more if you haven't worked at all. കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you're like പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബുക്ക് എന്താന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അവർക്ക് ഈസി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് they have that confidence that they know what their work is. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ when you've taken a good amount of time and you're coming back, in order to overcome that ഒരു doubt, self doubt, upskilling super important ആണ്. Again with upskilling what happens is upskilling does not come cheap. നമ്മൾ കോളേജ് പഠിച്ചതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ കാശ് വേണ്ടി വരും ഒരു പുതിയ 6 months കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 year സംതിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സോ ഐ ക്യാൻ ഷെയർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളില്ല. സോ മൈ തിങ് വാസ് വെൻ ഐ ഡിഡ്ന്റ് റിയലി വർക്ക് ആഫ്റ്റർ കോളേജ്. 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഇതിലേക്ക് 6 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് MSc പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് റിയലി updated. So ഒരു 6 മാസം എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു at the hospital sector, but still you don't feel confident enough to start your own thing. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ you need എന്തെങ്കിലും ഒരു add on വേണം. So I had to take up a course. So this is 2017. ആ ഒരു സമയത്ത് ഓൺലൈനിൽ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ it was scary because the course fee was a 5-digit number. And അത്രയും കാശ് ഓൺലൈനിൽ ബാങ്ക് കാർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ കുഡന്റ് ആസ്ക് എനിവൺ. ഒന്ന് ഈഗോ ആണ്, എന്നോട് പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗെറ്റ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫെൻസീവ്. സോ അപ്പൊ ആരോടും ചോദിക്കാൻ വയ്യ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളായി, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ വേണോ? ഐ ജസ്റ്റ് കുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെ സംബടി എനിക്കിപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് was not okay with me. So simple thing was 2 കമ്മലുണ്ടായിരുന്നു, അത് കൊണ്ടുപോയി. So I got the good amount of money for the course. സ്വർണം കല്യാണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നില്ലേ, അത് പുട്ടടിക്കാനുള്ളതാന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. nobody ever asked me what I did with my gold. That was a privilege, okay, because like I understand that it is not the same. Parents ആണെങ്കിലും in-laws ആണെങ്കിലും there could be very bad scenarios out there. In my case I had complete control over whatever I had. So 2 കമ്മല് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റപ്പോൾ ഫീസ് ഒത്തു. I gave that fees. I never disclosed what my fees was for a good amount of time. I did that course for 6 months. It was a 3 months thing. പക്ഷേ when you are out of touch with your books, പഠിച്ചത് കേറൂല. It took me 2 months to actually read, like 5 സെന്റൻസ് വായിച്ച അതിൽ വായിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തലയിൽ നിൽക്കാൻ. It took me that kind of a time. So 3 മാസം റിവിഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് അഗൈൻ ദി എക്സാം ഫീ വാസ് അഗൈൻ എ 5-digit number. സോ ഐ ഡിഡ് ദ കോഴ്സ്. ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എവറിത്തിങ് വാസ് ഓൺലൈൻ. സോ 2017 ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എഴുതുമ്പോ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ സ്കാം. സോ പോയി കമ്മലല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയത്. എഴുതി പാസ്സായി. ആദ്യത്തെ 4 ക്ലയൻസ് വന്നപ്പോ ഇറക്കിയ പൈസ കയ്യിൽ തിരിച്ചു വന്നു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇനി എല്ലാവരോടും ഫീസ് പറയാം. സോ that is what happens when you don't have that നമ്മുടെ കാശല്ലാത്തൊരു സാധനം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോ you are answerable to a lot of people. And I was not willing to do that. Whatever you call it, I was not willing to do that. So my husband kept asking me, nee fees adchittu endai edai illa avumbo paraya. So when I achieved it, when I went ahead and got all that return of investment vannu kazhinjappozhana I was like, I did this. So again avudunnu I was like, okay, this is doable. നമ്മൾ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ കാശ് ഇറക്കണം. കാശ് ഇറക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ. പുതിയത് പഠിച്ചാലേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുള്ളൂ. സോ അത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണണം ഇൻ യോർ സെൽഫ്.
Upskilling is learning new things is like a lifelong thing. Definitely. It doesn't stop with bachelor's or master's or even PhD. If you want to make an income of your skill, income out of your skill, it has to be a lifelong approach. എന്താ എനിക്ക് പറയാൻ ഓർമ്മ വന്നത്? Yeah, one of the things that popped up when I was listening to you was, I get on discovery calls with prospects, people who are interested in my coaching program. I generally get on a quick Zoom call with them. We talk, we discuss where their business is and where they want to reach and how I can help them through my mentorship program and all of that. And when it comes to the final part of registration and payment, if the so my clients are 100% women. Now, if the lady, if the person is the one who is making the decision, the financial decision, then the chances of her converting from a prospect to a client is very high, like 80-90% high. But if the lady tells me that I have to check with my husband and get back to you, I know it's like almost zero, like 10% good avatilla, because many times what happens is they check with their husband, they come back and say, I'm sorry, I don't have the funds, or they don't explicitly tell me what happened, but we all know what happened. Exactly. So I think this can be true the other way around also. If let's say a man has to ask his wife whether to invest in a mentorship program, probably she's also going to say idinokku avashyamilla paraya. But if the person, irrespective of the gender, if the person is if that person is taking the financial decision of making the payment, then joining the program and actually scaling the business is much, much higher. Which is very unfortunate, because many times what happens is the people close to us tell us, like I just last year or so, I joined for a digital marketing certification from a very big paid university in India. And a family member told me, do you really need it? Honestly, I didn't need it, but I was doing it for the certification purpose of things. So if I had listened to that person and told myself that no, I don't need it, then I probably wouldn't have taken that course. But the fact that I paid for it and I didn't have to wait for the permission from anyone made the process even smoother for me. So as you guys can see, upskilling and financial independence and scaling your business are all interrelated. It's all part of one puzzle, pieces of one big puzzle. So, and വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് when you start off, രണ്ട് കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട്. ഒന്ന്, when you start off, you should always keep aside a small amount of money for future upskilling. അത് എപ്പോൾ വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. If you're making, let's say you're making 2,000, keep aside 200. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അപ്സ്കില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു കം അക്രോസ് എ കോഴ്സ് ഓർ anything, any sort of help that you need, that will be truly helpful. That is one. മറ്റേ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? മറന്നുപോയി. Something else, പക്ഷെ മറന്നുപോയി. So Nasreen, last question for tonight before we wind this up. You are a busy mom/business owner. What do you do to unwind? I take a lot of me time. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I do എല്ലാം കഴിവതും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് I keep aside at least 2 hours a day where I take care of myself. അത് വാക്കിങ്ങിന് പോവായിക്കോട്ടെ, ബുക്ക് വായിക്കലായിക്കോട്ടെ, everything that I do before I have to take up the responsibility കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുന്നേ. So that few hours keeps me sane. അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് 2 മണിക്കൂർ വർത്തമാനം പറയുന്ന കാര്യമായിക്കോട്ടെ, കറങ്ങാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പടത്തിന് പോണതായിക്കോട്ടെ, ഒരു മോളിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യലായിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും യു നീഡ് ടു ഹാവ്, യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മോം, യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ വൈഫ്, യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഡോട്ടർ ഓർ എ സിസ്റ്റർ. ഒരു റോൾ അല്ലല്ലോ,
ഒരുപാട് റോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ വേർ ആർ യു ആസ് എ പേഴ്സൺ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ തിങ്ക് ഫോർ മീ എന്താ പറയാ, most of us, when you come in, when you get married, when you have kids, when you have all these responsibilities, you miss yourself from back in the day. Yeah. Like school പഠിച്ച കാലത്ത്, college പഠിച്ച കാലത്ത്, when you could have, you could just plan your day. Sorry, you could just plan your day as you pleased, Yeah. right? ആ ഒരു no strings attached kind of ഒരു കുതിര കളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് why do we miss it so much? Because we never get in touch with that aspect, അല്ലെങ്കിൽ that side of ourselves on a daily basis. So I make sure that I do that. അതിപ്പോ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പുറത്തു പോയിട്ട് ചളി അടിച്ച് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കാൺ ഡു ദാറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു കിഡ്സ്. ലൈക്ക് എന്താ അമ്മ എന്ത് ചീപ്പ് ജോക്കാ. സോ വെൻ യു ഡു ദാറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ് മേക്സ് our life kind of, very, you don't have to be like പ്രായമായില്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് രസം, നമുക്കൊക്കെ ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് രസം. അങ്ങനെ ആവരുത്. യു ഷുഡ് ബി with financial independence, with having your own business online. These are some of the perks that you get. You are not tied to, like അങ്ങനെ അവസ്ഥ ഉള്ളവർ പറയല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ with this side of work, you get to decide your hours, working hours, and what you do in the remaining time, and how you balance that, whether it is by taking therapy, healing your trauma, or whether it is doing things that you like, giving into your hobbies, whatever it is. പക്ഷെ you should actually do everything that you like, along with doing all the things that you're responsible for. That balance illengil life becomes, a series of chores. Like finding a balance between needs and wants, like the things that definitely, we need to do as an adult, and the things that we want to do as an adult. And do it guilt free. That is also there. Do it guilt free. ഒറ്റയ്ക്ക് കുട്ടികളെ കൂട്ടാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയി വെച്ചിട്ട് don't go guilt tripping. No, enjoy. അവരെ നമുക്ക് പിന്നെയും കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ. പക്ഷെ you need to do things that you like on your own. It'll help. And also self-care and me time doesn't have to be something expensive. Oh no. It can be something as simple as, I don't know, going to Lulu and window shopping. Exactly. Or reading your favorite cheesy book, something that you read in the past, and you're like, or watching some nice comic movie, whatever you like. Okay? Your own non-judgmental space. Something as simple as driving from Kakana to Brahmapuram and that area. Yeah. It's a very short scenic route from Kakana to Brahmapuram. Just switching on some good music and driving alone. It takes like hardly 10 minutes, 15 minutes. Yeah. And then I come home after work. Something as simple as that, which is a short break from work and home. Responsibilities. Just me and my music. It does wonders for me. So, yeah. Alright, you guys, do you have any questions for Nasreen? You can either ask in the comments section, or you can use that little question sticker bubble. Nasreen, while we are waiting for questions, why don't you plug your services? Like, what is it that you offer as a nutritionist? Just tell people, and how to reach you, connect with you. Right. So I basically provide a 3 months program. That is my standard program, wherein I provide meal plans plus lifestyle modification, how do we build your good habits, and exercise. So ഈ 3 ആസ്പെക്റ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ ഇൻ മൈ DMs on Instagram basically. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ തരുന്ന സ്ഥലം. സോ what kind of programs, why 3 months, അങ്ങനെ കുറെ questions ഉണ്ടാവും. The programs are like simple example പറയുകയാണെങ്കിൽ, when you have your blood parameters are all over the place, you want to get it under control before you want to take a medication, you can do that in like 3 or 4 months. ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is doable. Postpartum pregnancy കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മദേഴ്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ഡയറ്റ്
when you don't want to get gestational diabetes or you want to control your gestational diabetes, meal plans for that. And if your child is going through PCOS or obesity at a very young age and you want to build a better habit as they grow, then you can reach out to me. So basically my program, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ meal plan, lifestyle modification exercises എന്നുള്ളത് the skeleton of the program ആണ്. It is customizable according to what the clientന്റെ physical conditions എന്താണ്, clientന്റെ age എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് every single program can be customized. And also I take up clients in the age group up to 60 is what I do, because online ആണ്, they should be comfortable dealing with me on WhatsApp. Up to 60 വരെയുള്ള ക്ലയൻസിനെ എടുക്കാറുണ്ട്. Some people come when they have to lose a good amount of weight before they go in for some knee surgery or hip surgery or things like that. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. So this is what I offer. And none of my programs are quick services. അപ്പോ അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം ഉണ്ട്, ഇന്ന് 10 കിലോ കുറക്കണം എന്നുള്ള സർവീസസ് ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല. My programs are very slow in the sense that they are in a sustainable manner. പട്ടിണിക്ക് ഇടുന്ന ഡയറ്റ് അല്ല, ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിച്ച് ക്ഷീണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ എന്റെ ക്ലയൻസ് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ്. Yes, so you don't feel like you are not eating anything. അയ്യോ ഞാൻ പാവം ഞാനൊന്നും തിന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. You be fed a lot more than you can even imagine yourself eating. So മര്യാദക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് in simple way what I tell everybody is that ഇത്രയും കാലം പട്ടിണി കടന്ന് മെലിയാൻ നോക്കിയില്ലേ, now ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മെലിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത്. Just trust me, do it for 2 to 3 weeks, you will get the hang of it, and then that is something you can continue on your own. You won't need me to you won't even need this 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത്, because you would learn the tips and tricks and how to maintain that. So that is basically what I offer. You can DM me on my Instagram if you need more info about this, any of these. Cool. Adana. There is a question, but that it's not relevant to the topic that we have discussed today, so I'm not going to take that question. Okay, we'll take this. Nasreen, can you see the question on your screen? No, I can't. Okay. I think it's by Alisha Mohammed. Some tips on building a personal brand. Find out what you're comfortable with. So something that you can stick on with. അതായത് ഇപ്പോ some people are not comfortable with showing their face, and that's totally fine. Instagram actually അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള perks ഉണ്ട്, wherein you show your face and ഒരു identity, your personal image becomes your brand and people relate to you. ആ ഒരു credibility build ചെയ്യാൻ മുഖം കാണിക്കുന്നത് ഈസിയർ ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ വോയിസ് ഓവർ വീഡിയോസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിൽ കാണും വോയിസ് ഓവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ദേ ഷോയിങ് ദ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്, സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഓൺ എ കൺസിസ്റ്റന്റ് ബേസിസ്. സോ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി 3 തവണ റീലിടലും പോസ്റ്റ് ഇടലും അല്ല, വാട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു. ആഴ്ചയിൽ 3 തവണ ഇടലാണോ? ഓക്കെ. അല്ല കാരോസൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് ഇടലാണ്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി, സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്. അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം. ട്രൈ ഡൂയിങ് എ വീഡിയോ വിത്ത് എ ഫേസ് ഓൺ, സീ ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ സീയിങ് യുവർ സെൽഫ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നമ്മളെ കാണുന്നത്, നമ്മളോട് വർത്താനം പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ടേക്സ് ബിറ്റ് ഓഫ് awkwardness to get over. അപ്പോ യു ട്രൈ ഔട്ട് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, സീ വിച്ച് ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ, ആൻഡ് ദെൻ യു സ്റ്റാർട്ട്. ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇന്നും ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ it is very exhausting to mentally get you there every day. So go for the comfortable route is what I would say. Break your comfort chain എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ that is very difficult when you're starting off. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് maybe you can try out new Instagram അല്ല എന്നും ഇങ്ങനെ ഐഡിയ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള സാധനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So until then go for what you can comfortably do. Nasreen, something I just remembered. Earlier we were discussing, right, how you made the switch from just images to videos. Did you notice any change in the way people were approaching you or engaging with you when you started making more videos? Yes. കാരണം
with videos, I was speaking in a very relatable slang. കാരണം ഒന്ന് തട്ടം മലബാർ എന്റെ ഭാഷ എങ്ങനെ പോയാലും I am from Malabar. Malabar slang varum. So when somebody like me post content in a slang which is very familiar to the Malabar area, people feel like, okay, she's one of us. Reach out ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല. They don't see our apprehension break can ഭയങ്കര easy ആയിരിക്കും. So അതിന് ഈ ഒരു നമ്മുടെ മുഖം കാണിക്കുന്നത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതേപോലെ don't try to change, don't try to fit into somebody else's mold and all. അതായത് ഇപ്പൊ you don't have to change your language in order to suit everybody. So I think my Wi-Fi cut. Can you still hear me? Yeah. So what was I saying? Yeah, you be very true to your origins or your style. Build your own style. You don't have to copy anybody. Be yourself. You're a very yes. കാരണം ഇപ്പൊ കോട്ടയം ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ there will be Kottayam people who will be your fans or followers. കണ്ണൂർ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ കല്ലുമാല ഇറങ്ങുന്ന വരെ മലബാർ സ്ലാങ് പറയാൻ ആൾക്കാർക്ക് മടിയായിരുന്നു. മുസ്ലിം പരാതി വരേണ്ടി വന്നു everybody to accept, this is how we speak. അല്ലെങ്കിൽ അദ്രിജ വന്നിട്ട് അയിന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയിന് എന്നുള്ളത് എവിടെ കൊണ്ടിട്ടും പറയാന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ, ജസ്റ്റ് ബി യുവർ സെൽഫ്, ട്രൂ ടു സെൽഫ്, ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വുഡ് റിലേറ്റ് യു ആസ് ആ സ്ലാങ് പറയുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ കുഡ് റിലേറ്റ് ടു മീ, ഞാൻ ഇനീഷ്യലി എന്റെ സർവീസസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തപ്പോഴും ബിക്കോസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് DM ആസ്കിങ് മീ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റൂ, ഈ ഒരു ഇത് തരാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു I reached out to you the same way, like, do you have anything that you can do for me? അങ്ങനെ എന്തോ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ exactly, because I was not putting it out. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നീല് വരുന്നവരെ ഞാൻ എന്റെ സർവീസസ് എന്നാന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ ബിക്കോസ് യു ലുക്ക് അപ്രോച്ചബിൾ, യു ഫീൽ ലൈക്ക് വൺ എമംഗ് them, plus people reach out to you. An important factor when it comes to you is that you offer diet plans with regular Malayali Indian food. Yes. Generally when we Google for diet plans or nutrition related stuff, we get we are bombarded with Western ideas which we can't really sustain. Maybe for the first month or 2 months we stick with it, but after a while we can't sustain it when we have kids and husbands and other family members to cook for. So in your case, what stood out for me personally was that you were offering a diet plan with our food. Exactly. Which sounded very revolutionary for me. Ipo വേറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but at that time, it was very revolutionary for me as a customer. ഇത് എന്റെ USP ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കുറെ കാലം എടുത്തു. ബിക്കോസ് എവറി ടൈം എനിക്ക് ക്ലയൻസ് വരുന്നത് വാസ് പീപ്പിൾ, കുറെ പേര് കേരളത്തിലുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള മലയാളികള് വെൻ ദേ വോണ്ട് ടു ഡയറ്റ് അവിടത്തെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ബി ലൈക്ക് ചോറും മീൻകറിയും തിന്നണം. അപ്പൊ ചോറും മീൻകറിയും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡയറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ന്യൂ തിങ് ഒരു 5 കൊല്ലം മുമ്പ്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വർ ലൈക്ക് ചോറ് കട്ട് ചെയ്യണം. അത് ഇപ്പോഴും അതെ ദാറ്റ് ഇസ് the first instruction you would get if you have a bad blood parameters. ചോറ് ഒഴിവാക്കുക. സോ ചോറ് കഴിച്ച് മീൻ കഴിച്ച് പുട്ട് കഴിച്ച് എങ്ങനെ ഡയറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എന്താ പറയാ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് റിയലി encouraged a lot of people to join me. And ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു ക്ലയന്റിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡയറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ they'll be like, നിനക്ക് എല്ലാം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാം കഴിച്ചു ഡയറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം. So I do get a lot of word of mouth clients as well. Yeah. So to the person who asked the question about building a personal brand, all of these basically is what you have to do. Number 1, find your USP. What makes you stand out in terms of your service? Be your authentic self. People who love you will love you. People who don't like you will go their way, and that's okay.
Like Nasreen said, images, carousels, not showing your face will help. I would never say it doesn't help. But if you want to take it one step further, when it comes to building a personal brand, showing your face definitely makes things a lot more easier. When people hear you speak, when people see you in video format, it's a lot easier for them to connect with you compared to reading your captions or carousels. But when you're starting out, start somewhere, like anywhere, honestly, and then build from there, one day at a time. I think we'll wrap up, otherwise the live replay might not load on my Instagram. It's over 1 hour now. So thank you so much, Nesri. As usual, Thank you so much. pleasure chatting with you. We should do this more often with other. We should. Inshallah. And all of the people who are watching us, please keep your doubts and questions ready so that we'll be happy to answer all those things because it ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ. ഒരുപാടുണ്ട്. So please keep your questions ready. The more questions you come up with, the better the live gets actually, because then it becomes more interactive, and we get to know what you are struggling with as well. All right. Good night, everyone. I will see you on stories and other places. Take care. Good night. Bye bye.